So you can download that free. I'm sure that more great stuff for that from blockchain. You need stakeholder systems. And if you have, because the stakeholder ecosystems, these are all the people in the room that are going to be exchanging tokens and information. Getting those people to takes time. Yeah. So the adoption of blockchain, is correlated to stakeholder ecosystems. 블록체인이라는 것이 이제 여러 가지로 사용이 될 수 있는데요. 지금 아직 블록체인이라는 개념이 나온 지는 얼마 되지는 않았지만 2017년 1월부터 사실 우리가 블록체인이라는 것을 되게 많이 사용을 하고 있어요. 이미 많은 회사들에서도 블록체인이라는 기술을 사용을 하고 있는데 아까 예를 지금 방금 드신 것이 스카이프라는 건데요. 스카이프가 우리가 처음 나왔을 때 언제까지 이게 상용화가 될 수 있는가라는 질문을 했을 때 시간이 오래 걸린다라고 사람들이 생각을 했는데 이제 스카이프가 이제 우리가 많이 어디까지 한 10년이 걸렸다고 말씀을 하시고요. 블록체인도 그런 스카이프랑 같은 개념으로 바라봐야 된다고 말씀을 하셨습니다. 이제 스카이프도 10년이 걸렸듯이 블록체인도 이제 점점 단계를 밟아서 성장해 나가야 되는 기술이라고 말씀을 하고 계십니다. And so many applications, many industries, have their own consortium. The banking industry, the banks know they're screwed, right? Excuse me, the banks are the biggest example of man-in-the-middle industries. There's some very interesting documentaries that show that banks are going to be in trouble. So what do the banks do? They formed their own consortium called R3 and said we're going to build our own blockchain. And the insurance did the same. You have B3I insurance. So all this industry somewhere working on consortia on how to adopt and work in the industry. Here in Korea, you have use cases, and we're going to be meeting with Samsung later this week to discuss some of those. And it's no longer the domain for the Bitcoin miners and the crypto nerds. It's all the industry players are looking at this. This is coming of age. It's still very early stages, but everybody's looking at it, and the players are out there. So a lot of the examples that are going to be presented today, are existing companies. There's some new. But how do you use blockchain? For instance, the ladies here in the room, they all have purses. If you wanted to make sure that your purse is not a rip-off, but it's the real one, you could actually tag that purse on the blockchain. When it's manufactured at the factory, create a little QR code. It's registered on the blockchain. And during shipping, transport, all the way to the store, you can see where that purse was and make sure that it's the real thing. That's one of the use cases for blockchain. And that's being implemented in different industries, different manufacturers today. 블록체인 산업이라는 게 지금 여러 다른 사람들이 이제 활용이 되고 있다고 말씀하셨는데요. 예를 든 게 이제 은행 같은 경우도 지금 현재 블록체인 기술을 많이 보유하고 그런 거에 대해서 개발을 하려고 착수를 하고 있다고 말씀을 하셨고 특히나 이런 배송이나 운송업에서도 블록체인 기술이 되게 많이 활용이 될 수 있다고 말씀을 하셨어요. 그리고 지금 방금 예를 드신 게 예를 들어서 우리가 이 방 안에 갖고 지금 계시는 여성분들 중에 그런 가방이나 그런 거를 갖고 계시는 분이 있는데 이제 가방 같은 경우도 우리가 판매를 하거나 살 때 이제 블록체인 기술을 접목을 하게 되면은 블록체인을 가방을 예를 들어서 살 때 이제 QR코드나 그런 것들을 찍어서 바로 블록체인 그런 기술을 통해서 가방이 얼마인지 또 어디에 있는지 지금 또 어떻게 배송이 되고 있는지 이런 것들을 지금 블록체인 기술을 통해서 사용을 할 수 있다고 말씀하셨고요. 꼭 블록체인 기술이 아니더라도 이미 이 같은 기술들은 많이 우리 생활에 활성화가 되고 있으니까는 여기다 이제 블록체인 기술을 접목을 하게 된다면 더 효과가 되지 않을까. Inventory finance is used today also. In this case, it's a bank, it's a shipping forwarder, it's the customer. And instead of having 3 chains to 7 players in the chain, you only have 2. And the blockchain automates that process.
And so in supply chain finance, having all these people work together and make it here is going to give you a great example this morning. But in supply chain finance, blockchain is a great enabler. All right. And another example is the music industry. We call the music industry the canary in the coal mine. The music industry was the first one to be disrupted in 1998 with Napster, when everybody started copying music. And then, of course, you have the iPod with Steve Jobs, and then you have Spotify. And meanwhile, these musicians are no longer making money. And that's not even the biggest problem, but even if Michael Jackson or whatever musician wants to get his money from Spotify, it takes between 9 and 12 months. So there's a lot of solutions for blockchain and music industry that enable instant payment. And Hans here, he's going to give a great example this morning on how that will work, where people wouldn't have to wait anymore for 9 to 12 months without get paid immediately using blockchain technology. So having said that, I'd like to end with one slide. Look at what Deloitte published. There's a lot of applications out there. We are creating a new world here. Today is just a little bit of an introduction of what is possible. We have some wonderful projects here pitching, and I would like to invite you all to ask questions and to make this an interactive session today. And at the end, we'll all have beers, and maybe you'll like it so much, we'll see you in Barcelona. Thank you very much. So I think next up we have CPROF. And who's presenting on CPROF? Oh, all right. Yeah, there you go. You want the hand mic? Please. Oh, okay. She needs to translate. Please. Sorry. In case people were wondering, 지금 사이즈는 다 못 드렸는데 이제 아까 말했던 그런 가방에서 QR코드를 적용하는 그런 기술 이외에도 은행이나 이제 그런 특히 운송업 같은 데서 요즘 뭔가를 하나를 배송을 하고 이제 대금을 잔금이나 대금을 치르려고 하면은 여러 명의 사람들이 이제 한 일에 몰두를 해야 되는데 이제 블록체인 기술을 적용하게 된다면은 8명, 7명 이렇게 일하던 것들이 이제 최소 2명까지 이렇게 인력을 절감할 수도 있다라는 말씀을 하셨고요. 그다음에 이제 또 말씀드릴 게 이제 음악 관련 산업에서도 이제 요즘 1998년 이후로 이제 음악이 굉장히 대중화가 돼서 아이팟이나 이런 것들이 세상에 나오게 되면서 이제 음원을 무단으로 복제를 하거나 이런 현상들이 많아지면서 이제 아티스트들이 돈을 받기가 어려운 그런 현상이 되게 많이 일어나고 있다고 해요. 그래서 지금 보통 보면 판도라나 스포티파이 같은 이렇게 바로 이게 디렉으로 다이렉트로 이제 스트리밍을 할 수 있는 경우에는 이제 가수들이나 아티스트들이 음반을 낸 가수들이나 아티스트들이 돈을 받기 위해서는 약 9개월에서 12개월까지 시간이 걸리는데 만약에 블록체인 기술을 접목을 하게 된다면은 아티스트들이 음반들을 내고도 이제 9개월이나 12개월이 걸리지 않고